Good evening, ladies and gentlemen. A number of Kenyans, especially those who are in diaspora, have been calling, asking how Kenya is. And their concern is just one. Will Kenya burn? Will Kenya erupt? Will Kenya blow? Hilo ndilo swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza, kwamba kulingana nao wanaona kana kwamba Kenya inaweza kulipuka. Wanaona kwamba siasa za Kenya zimefika mahali ambapo everybody is looking over his shoulder. In this video, I want us to look at why Kenyans strongly believe that anything, anytime, anything can happen between Wednesday and Friday in this country. Wengi wanaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea. Wengi wanaona kwamba mlipuko wa kisiasa unaweza kutokea na kusabaratisha taifa letu tulipendalo. So if you're here for the first time, like this video at this juncture and enjoy the video up to the end. Why do Kenyans think that our country will erupt? Why do they think that our country will blow? The first reason, in my view, is because Kenyans are angry. Kenyans are hungry. There is disquiet in Kenya. There is discontent in Kenya kutokana na mambo mengi ambayo tunaona. Unajua jambo moja ambalo tunajua ni kwamba mtu akiwa na njaa huwa na hasira nyingi sana. Mtu akiwa na hasira nyingi sana anaweza kusababisha hasara kubwa sana kwa sababu ya hasara. The fact that Kenyans are angry, the fact that wanahamaki ambao ni kama ya mkizi, ni jambo ambalo nituweza kutuambia kwamba vile ambavyo na Kenya wanaona, vile ambavyo wamekuwa wakiulizia, wana sababu za kuona hivi. I don't know whether those who are in government can see this, because ukiona Wakenya wakiuliza maswali haya, kuna sababu ya kuuliza. And by the way, they have been calling from all corners of the world, from Germany, from United Kingdom, from US, from Qatar, even from our neighboring Uganda. They have been very much concerned about the current situation in our country. So the anger can reach boiling point, and this one can cause the country to erupt. The second reason why Kenyans believe that the country can blow is because of the talks that we have been hearing from our leaders. Ukimsikiliza mtu kama Moses Kuria the other day, he tweeted a very dangerous tweet, if you ask me. Atakufa 19th, that is Wednesday, atazikwa 29th, na anamaliza akasema Joey. And I think this man was referring to Raila Amolo Odinga. This was scary in my view. This should not have happened in my view. This should have called for DCI to move very fast and ask this man to tame his tongue. Huyu mtu anafaa kuziba ulimi wake. Indeed, huo ulimi ni kisu hatari sana. Huo ulimi wake ni hatari kuliko bunduki. And unless this kind of talk is contained, you can see why Kenyans believe that this country can easily burn. Again, when you listen to somebody like Samson Chergei, he has been talking about a sniper. You see, this is very dangerous. When you talk about a sniper, what are you talking about? What are you telling Kenyans? You are telling Kenyans that you're going to eliminate opposition leaders, which is very, very dangerous. And this is happening as William Samoei Ruto's government. As William Samoei Ruto guys are there just watching. Hakuna kitu ambacho wanafanya. Again, William Samoei himself was talking about kusafirisha Uhuru Muigai Kenyatta, kusafirisha Raila Amolo Odinga to where I don't know what he meant by this. So this kind of careless talk is what is scaring the nation. This kind of careless talk is what is scaring the people, our Kenyans, our friends, our brothers and sisters in the diaspora. Kwa sababu wakati ambapo unaanza kuzungumza hivi, wakati ambapo unaanza kutisha Wakenya maisha, viongozi maisha, basi if you touch one of them, because I was reading the response, what the people are saying. Wengi wanasema ya kwamba Msado will be the last person, huyo ndiye wa mwisho kuuawa na watu ambao wanaua wengine kwa sababu za kisiasa. So you can see Kenyans have varied reasons. You see why Kenyans are asking these questions. The other thing is that I was reading
it to be strict the way alikuwa anasema kwamba watu zaidi ya 2848 watakuwa kwake sijui 6:18 sijui 5:30 am kwa Uhuru Muigai Kenyatta, and this is dangerous also. And again, we have seen the government trying to blame Uhuru Muigai Kenyatta, trying to say that he has been financing Mogeki. Na sasa wakati ambapo you now start kuonyesha vijana wa Kikuyu kama ni magaidi, what do you think? What are you telling the Kikuyus? What are you telling the Kikuyu youth? Aren't you hurting them? What are you telling the parents? Aren't you hurting them? Aren't you providing them? Kwa sababu hawa watu wakipata lolote, wakiumizwa, basi wale ambao wanaweza kulaumiwa hapa ni viongozi wa serikali ambao wamekuwa wakimlaumu Uhuru Muigai Kenyatta, wakisema yeye ndiye ambaye ana anafadhili maandamano, ndiye ambaye he is the one who is financing the demonstrations. And again, when I saw the people in Gatudu, the elders coming out, wazee wakijitokeza kumkashifu Moses Kuria kutokana na vile ambavyo amekuwa akimtusi Mama Ngina Kenyatta na mwanawe Uhuru Muigai Kenyatta, tukaona kwamba hili ni jambo ambalo linakuambia kwamba Kenyans are tired, Kenyans are angry, Kenyans can come out and defend their own, they will defend their son. That is the truth of the matter. I don't think Kenyans will just sit and watch as the government continue persecuting, tormenting and torturing Uhuru Muigai Kenyatta. Vijana watajitokeza. When you see, you cannot keep on talking about one thing, and you know very well that you cannot keep on blaming Uhuru Muigai Kenyatta when he doesn't have the instrument of power, when he handed over power peacefully. But if they have evidence, then why don't they take him to court? Kwamba ikiwa wanaona kwamba anafanya hivi, basi apelekwe mahakamani. Again, with the police brutality, unajua hawa polisi wamekuwa wakiua watu, wameua zaidi watu 9. The last maandamano zaidi watu 9 waliuawa kinyama, and they were shot by live bullets. Na wale ambao wanafanya hivi ni polisi and their brutality can burn this country. That's the truth of the matter. Kwa sababu tunaona vijana wakiwa na hasira, tunaona vijana sasa nao kutokana na vile ambavyo wanaona polisi wanawaua wenzao, nao wanajitolea kulipizia kisasi. Wanajitolea kusema ya kwamba watajitolea mhanga kung'ang'ana na polisi. Tumeona vijana wengi wakijitokeza wanang'ang'ana na polisi bila kujali, bila kurudi nyuma, wanasimama kidete. Na wakati ambapo unaona vijana wakisimama kidete basi na kukabiliana na polisi, what does it tell you? If they overpower the policemen, what do you think will happen? So, when Kenyans are asking what is happening in our country, when they are asking if the country will blow, when they are asking if the country will burn, they have valid reasons. These are the kind of reasons that they are making. Again, I know that talks of assassination has always been there. And when you start talking about assassination, what are you telling Kenyans? And aren't you preparing them that it can happen? And if it happens, you can imagine what will happen to this country. And again, I believe the 2022 general elections, we are yet to conclude the 2022 general elections. Ingawa uchaguzi ulimalizika, tukaona mahakama ikiamua vile ambavyo viliamua, Wakenya wengi bado hawajakubali matokeo. Wakenya wengi bado wamekasirika kutokana na yale matokeo. Wakenya wengi bado wanaona kwamba mambo yalienda mrama. Wakenya wengi wanaona kwamba uchaguzi uliibwa. Wakenya wengi wanaona kwamba yale ambayo yalikuwa yanaendelea pale si ya kuridhisha. Wakenya wengi wanatumaini ya kwamba the servers will be opened. That is something that can also make the country blow. Again, when you look at our country, we know very well that we are very lucky that our military is very neutral. We are very, very lucky. But if the situation gets out of hand, utaanza kusikia watu wakisema kwamba ni heri uongozi wa majeshi, ni heri uongozi wa nini. That talk is bound to happen. Kwa sababu unajua sasa watu wamefinyiliwa, na wakati umefinyiliwa basi unajua wengine wanaosema kwamba hamna namna. Indeed, I read a tweet by one guy, I can't remember the name of that guy, who tweeted about the same. And it is now just something that should concern the powers that be. But I think William Samoei Ruto has the solution in his hands. That is the truth of the matter. And
Like that professor who was asked by a small boy whether the grasshopper that was holding in his hand, whether it was alive or dead. And then the professor answered that it depends on what he told the boy. That grasshopper depends on you. You can either decide to kill that grasshopper or to release it to freedom and then it will go and enjoy its life. And it is the same with William Samoei Ruto. The solution of this country is in your hand. You can decide to kill Kenyans. You can decide to save Kenyans. You can decide to ban the nation. You can decide to move the country to prosperity. This is simple. Withdraw the finance bill. This is simple. Withdraw the house tax levy. This is simple. Lower the cost of living. This is simple. Lower the cost of uga, fuel, and so many things that are hurting this country. Again, it is very, very simple. Calm down, shuka, anza kuongea na Azimio, anza kuongea na hawa watu ambao wamekuwa wakileta siasa ambazo hazina mwelekeo. This country remain ours. We cannot lose such a beautiful country. We cannot just sit and watch as things continue getting out of hand. It is now, leaders are known in times of crisis. William Samoei Ruto can actually move in very fast. And he can even decide to resign, by the way. He can step down for the sake of this nation. I don't know what you think, but from where I sit, I think Kenyans have valid reason. Kenya may erupt. Kenya may blow. Kenya may burn, depending on what William Samoei Ruto is going to do between now and maybe Friday. May you have a blessed evening. Bye-bye.